dedication, leadership, and unselfish efforts resulted in a very successful year. We could go ahead with the spirit of oneness and cooperation. I humbly request our President to address the gathering. Okay, thank you. Respected International President-elect, Viceman Dr. K.C. Samuel, India Area President and the Installing Officer of the Day, Viceman Aurelian Figueredo, LRD Viceman Alexander Koshi, DG Viceman Suresh Kannat, past Area President Vicewoman Susie Matthew, Tiruvalla YMCA President Sri I.P. Abraham, members of the Tiruvalla Viceman family, and my dear friends. Good evening to you all. With apologies to honorable guest Mr. Figueredo, I think he is the only non-Malayalam speaker in this meeting. Let me continue my brief presidential remarks in Malayalam. Please excuse me, sir. No, I know Malayalam. I do speak Malayalam also. Oh, very good. Okay, okay, all right. Then I'm excused already. Okay. My dear friends, രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിനുള്ള സന്തോഷമാണ് എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കലല്ല. തിരുവല്ല ക്ലബിന് ഈടുറ്റ ഒരു പൈതൃകവും ഒരു പ്രതിച്ഛായയുമുണ്ട്. അതിന് പോറലേൽക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചുമതല സാമാന്യം തൃപ്തികരമായി നിറവേറ്റി എന്ന സ്വയം ബോധം അത് നൽകുന്ന നിർവൃതിയുടെ നിമിഷമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 17-നായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 17-നായിരുന്നു ഈ ക്ലബിന്റെ ചുമതല നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെറമണിയിലും പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ്മൻ ഡോക്ടർ കെ.സി. സാമുവൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നത് സാന്ദർഭികമായി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിയോഗമായിരിക്കാം. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാവുക എന്ന മഹത്തായ നിയോഗം. 2020 ജൂലൈയിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, കേരളത്തിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 100-ൽ നിന്ന് 200-ലേക്കും 200-ൽ നിന്ന് 400-ലേക്കും ഏതാണ്ട് ജിയോമെട്രിക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് 17-ാം തീയതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ 900-ത്തിനടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 900 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രതിദിനം 12,000-ഉം 15,000-ഉം ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ. ഇന്ന് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആരും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. കോവിഡിനെ പറ്റിയോ വാക്സിനെ പറ്റിയോ ICMR-ന് അറിയാവുന്ന അത്രയുമോ അതിനപ്പുറമോ അറിയാവുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വർഷം മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ മനോനില അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭയചകിതരായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നോ നാളെ എന്തായി തീരുമെന്നോ ആർക്കും ഒരു രൂപവുമില്ലായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു സന്നിഗ്ധ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പിന്തുടരാൻ ഒരു മാതൃകയും മുൻ മാതൃകയും ഇല്ലാതെ തുടക്കം കുറിച്ച ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ജൂലൈ 24-ാം തീയതി ആദ്യത്തെ ബോർഡ് യോഗം കൂടി ഒരു പരിപാടിയും വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ട, 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങുകൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൃത്യമായി നടത്തുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങളായ രഞ്ജുവും രഞ്ജിത്തിനെ പോലെയുമുള്ള യുവ മെമ്പർമാരുടെ പിന്തുണ വലിയ ആവേശമായി. മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒപ്പം നിന്നു. കൈയടിച്ചും തോളിൽ തട്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ഇടയ്ക്കിടെ വിമർശിച്ചും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും എല്ലാവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു. 22 ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങുകൾ, 6 ബോർഡ് യോഗങ്ങൾ, മിനിറ്റ്സ് ഡേ, RD വിസിറ്റ്, ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ, അംഗങ്ങളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് സമ്മാനിക്കുക, തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകൾ
പുറമെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ഇന്റർനാഷണൽ TOF പ്രോജക്റ്റും വിജയകരമായി ഈ കാലയളവിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഈ 11 മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ. ആധ്യാത്മിക നേതാക്കൾ മുതൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വരെയും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകർ മുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വരെയും സുപ്രീം കോടതി ന്യായാധിപർ മുതൽ വിഖ്യാതരായ സാമൂഹ്യ വിമർശകരും പ്രഭാഷകരും വരെ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പ്രഗത്ഭരുടെ ഒരു നിര തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മോട് സംവാദം ചെയ്തു. അവരോടെല്ലാം കിടപിടിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ഏതാനും മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഗൗരവമേറിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയതും ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കിയതും നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ മഹാമാരിയുടെ തീവ്രതയോ അത് സൃഷ്ടിച്ച സങ്കീർണതകളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ആവേശത്തെയോ ക്ലബ് ജീവിതത്തെയോ തെല്ലും തളർത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, സ്വസ്മേയ സ്വൽപ്പ സമാജായ സർവസ്വ. അതായത് നമ്മുടെ ഏതൊരു വിജയത്തിലും ഒരു ചെറിയ പങ്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സംഭാവനയാണ്. ഇവിടെയും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം, തിരുവല്ല ക്ലബിന്റെ ബാറ്റൺ ഞാൻ കൈമാറുന്നത് യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു ടീമിനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രസിഡന്റ് സനോജ് ആണെങ്കിലും സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് ആണെങ്കിലും ട്രഷറർ സാജൻ ആണെങ്കിലും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരുടെ കളക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് തിരുവല്ല ക്ലബിനെ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും സംശയമില്ല. പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാ വിജയ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ടും തിരുവല്ല വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബ് ഈ സമൂഹത്തിലെ നന്മയുടെയും കരുതലിന്റെയും വറ്റാത്ത ഉറവയായി അനുദിനം വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Viceman Kurula. Vice-Senate President Susan Kurula deserves congratulations for the efficient leadership given to the Vice-Senate's Club. Now let us hear from Susan. Thank you, Likuti Andy. Honorable President of Tiruvalla Vicemen Club, distinguished leaders of the Vicemen fraternity, and my dear friends, good evening. 2020-21 വർഷത്തിൽ തിരുവല്ല മെനറ്റ്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും നിലനിന്നിരുന്ന സംഘർഷവും സമ്മർദ്ദവും ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ നിരാശാബോധവും എല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൊല്ലം ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും മാത്രമാണുള്ളത്. സാമാന്യം തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ എല്ലാ പരിപാടികളും സമയബന്ധിതമായി തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് മെനറ്റ്സ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിസ്വാർത്ഥമായ പിന്തുണയും സഹകരണവും അത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മെനറ്റ്സ് ഡേയും ക്രിസ്മസും വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളിൽ കൂടി തികച്ചും അഭിമാനകരമായ നിലയിൽ തന്നെ ആഘോഷിച്ചു. പ്രോജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കും എന്നത് ഒരു ചിന്താ വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു. കോവിഡിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ YMCA ഹാളിൽ സെയിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് പണം കണ്ടെത്താമായിരുന്നു. ഇന്നത് സാധ്യമല്ല. അതിനു പകരമായി ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസും അലങ്കാര ചെടികളും കാർഷിക വിഭവങ്ങളും മറ്റും പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചു. പോരാഞ്ഞിട്ട് നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ക്ലബിന്റെ പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ആയി ഒരു തുക മെനറ്റ്സ് പ്രോജക്ട് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇത്തവണ അനുവദിച്ചു കിട്ടി. അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായി 4 പ്രോജക്ട്സ് സമയബന്ധിതമായി തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. 6 തവണ മെനറ്റ്സ് ബോർഡ് കൂടി വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
എന്നാൽ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും നല്ല അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചർച്ചകളിലെല്ലാം അംഗങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മിനിറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്, ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, അഡ്വൈസേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാൻ ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്ട് കൺവീനർ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനറായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. വൈസ്മെൻ ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും വളരെയധികം പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹവും നൽകിയെന്നത് കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സ്മരിക്കട്ടെ. പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും വൈസ്മെൻ കൂട്ടായ്മയെ വളരെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Susan. Now, may I request Vice Minister Ammukutti Koshi, Vice President, Vice Ministers Club, to give a brief summary of the activities of the clubs during 2021. Good evening. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. President of the meeting and honorable guests and other members. Summary of club activities എന്നാണ് MC പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്സ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പോരാത്തത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ തിരുവല്ല വൈസ്മെൻസ് ക്ലബ്ബ് പുതിയ വർഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ക്ലബിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതം വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്ന ഒരു വർഷമാണല്ലോ കടന്നുപോയത്. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പൂർണ്ണമായ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരളവ് വരെ നമ്മയൊക്കെ കാത്തത് നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ മീറ്റിംഗ് പോലും മുടങ്ങാതെ എല്ലാ മാസവും 2 മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചേതനയെ, ചിന്താശക്തിയെ ഒക്കെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ പ്രസംഗകരെ എല്ലാ മാസവും കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കുരുവിള വർഗീസ് കാണിച്ച ആ കർമ്മ കുശലതയെ അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റൂ. മിസ്റ്റർ PJ ജോർജ് ഫ്രം ദ ഹിന്ദു, ജസ്റ്റിസ് KT തോമസ്, UN ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോക്ടർ മുരളി തുമ്മാരൂടി, ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ, പ്രശസ്ത രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ മിസ്റ്റർ ജോസഫ് C മാത്യു, ഇങ്ങനെ പോയി പ്രസംഗകരുടെ ലിസ്റ്റ്. വിദേശത്തായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പോലും ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ യാതൊരു വിഘ്നമോ വിട്ടുവീഴ്ചയോ ഇല്ലാതെ വൈസ്മെൻ കുരുവിള വർഗീസും അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ മെനറ്റ്സ് പ്രസിഡന്റ് സൂസൻ കുരുവിളയും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൽ അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാം. നമുക്ക് ക്ലബിന് ആഹ്ലാദിക്കാം, നന്ദി പറയാം. പ്രസിഡന്റിന് കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിച്ച സെക്രട്ടറി വൈസ്മെൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് ജോസഫും തന്റെ ചുമതലകൾ കുറ്റമറ്റതായി തന്നെ നിവർത്തിച്ചു. നന്ദി ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത്. യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാര്യക്ഷമമായി ഒരുക്കി തന്ന വൈസ്മെൻ രഞ്ജു ക്രിസ്റ്റോസ് മാത്യുവിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ട്രഷററായി പ്രവർത്തിച്ച വൈസ്മെൻ MA ഈശോ വളരെ നിശബ്ദമായി തന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല നിറവേറ്റി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെലിഫോൺ ബില്ല് എത്ര കൂടി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. വൈസ് ഗേയ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച വൈസ്മെൻ ബൗസാലി, ഓൺലൈൻ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു, നാമമാത്രമായിരുന്നു. എങ്കിലും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്റെ ജോലി ഭംഗിയായി എല്ലാവർക്കും രുചിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നിർവഹിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച വൈസ്മെൻ തോമസ് ചെറിയാനും ക്ലബിന്റെ നന്ദി പറയും. ഇപ്പൊ വൈസ്മെൻ ബൗസാലി സർജറിയെ തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, ക്ലബിന്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും അവരുടെ ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഇത്ര സന്തോഷകരമാകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും. ഇപ്പോ ഇത്രയും ഭംഗിയായി
ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു എന്നതിന് തെളിവാണല്ലോ ഓൺലൈൻ കാലത്തും നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലബിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഭാഗവാക്കായി എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും വൈസ്മൻ കുരുവിള വർഗീസിനും ടീമിനും അഭിമാനത്തോടെ ബാറ്റൺ പുതിയ ടീമിന് കൈമാറാം. പുതിയ ടീം യുവാക്കളുടെ ഒരു സംഘമാണ്. യുവത്വത്തിന്റെ ഉത്സാഹത്തോടും പ്രസരിപ്പോടും അവർ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന ഉറപ്പാണ്. പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് തിരുവല്ല ക്ലബിനെ ഉയർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ. സർവശക്തൻ അവരെ സഹായിക്കട്ടെ. Together we shall accomplish as we did in the past. Thank you. Thank you, Ammukutti. Our chief guest, Viceman Dr. K.C. Samuel, IP elect, needs no introduction in the Wisdom, but it is customary to introduce the chief guest. I invite Viceman Dr. Ranjit Joseph to introduce our chief guest. Dignitaries and dear members, good evening to all. I hope I am audible and clear. At the outset, let me congratulate and extend my good wishes to Viceman HR Dr. K.C. Samuel, International President-elect for 2021-22, who will assume office as International President on the 1st of July 2022. A member of the Bangalore Vicemen's Club of South India region, Viceman HRM Dr. K.C. Samuel joined the Wisdom in the year 1981 in Chennai. His significant contributions to the movement for the past 40 years is highly inspiring for any member of this illustrious organization. He was instrumental in starting the Vicemen's Club of Indiranagar in the year 1986, which is the third Vicemen's Club in Bangalore, chartering after 34 years. Dr. K.C. Samuel was the charter president, and he nurtured the club for the initial 2 years as its president. Gradually, Bangalore district grew to accommodate more than 45 clubs in the next 35 years. He served as the International Council. He has taken up almost all the leadership positions and responsibilities in the Wisdom movement at all levels of its functioning. And he has received innumerable praiseworthy awards for the relentless services he rendered to the Wisdom movement. To name a few, the prestigious Elmer Crow Award as the best district governor for the Vice year 1996-97, award for the best regional director for the Vice year 2008-9, and the International Award for the best area president in 2019 in Toledo Convention. As an accomplished entrepreneur who is the chairman and the managing director of 3 highly successful educational institutions based in Bangalore, he started the Hindustan Avionics Maintenance Engineering Institute in Bangalore in the year 1985, the first of its kind in India, and it is presently known as the Hindustan Aviation Academy. Besides Hindustan Aviation Academy, he is the managing director of Hindustan Electronics Academy and Hindustan Business School. One surely cannot separate his enterprising mentality from his dedicated involvement in the field of education. Dr. K.C. Samuel, born and brought up in Kottayam, graduated from St. Peter's College, Kolancheri, went on to pursue his higher studies in aeronautical engineering at Chennai and underwent training in flying at the Madras Flying Club. He is a licensed pilot. He is also a member of the Institute of Engineers in London. He is married to Annie, who is a postgraduate in social science, and they are blessed with 2 daughters, Hannah and Eva. Hannah, the elder daughter, is married to Roshan and are settled in London. They are blessed with a son, Christian. The younger daughter, Eva, is married to Manipur, and they are blessed with a daughter, Emma, and are settled in Bangalore. Dr. K.C. Samuel, a thorough professional, a thought leader,
has extensively traveled across the world and has received several industry honors for his contribution to business, industries, and the society at large. He takes up responsibilities with great passion and commitment and leads from the front with his out-of-the-box ideas. He is a go-getter. While he was the area president, he ensured that the membership grew by an additional 2,500. When he was a regional director, he made sure that the membership grew from 900 to 1,600. He is well known for his service initiatives. He's a major donor to Rotary International. And I learned that all his family members are Paul Harris Fellows. And I was quite inspired to read his words about the club and the place of the club in the world. I quote, "Wise Men's Club is a place where friendships are formed, fellowship fostered, companionship cultivated, and comradeship created," unquote. Instilling in each of us such a sense of responsibility, we as a club can realize the objective of our founder, Paul Williams. Let me, on behalf of the club, wish this illustrious leader of a very high caliber and integrity and clear vision for the club all the very best, and that the Almighty may use his potentials as a disciplinarian, an educationist, and a philanthropist. Thank you. Thank you, Ranjit. Now we will have the formal inauguration and the keynote address by IPE Viceman Dr. K.C. Samuel. May I invite Dr. Samuel for his inaugural speech. Thank you, Ranjit, for that long and very, I don't say anything boring or anything, but it was too long, an introduction. Normally when an introduction is given to somebody, I tell them to just edit it. Only very, very limited portion also only will be given normally. Anyway, thank you for that. And again, I thank Advocate Kuruvilla and all others, Alex and Sanoj and all those people for inviting me again to this club, because I've been here last year, July 17th. I was chief guest when Advocate Kuruvilla took over as the president of Tiruvalla Club, one of the oldest and very active club with a lot of activities. And you heard the people who are coming to speak in a platform provided by this club. And I don't think I'll be able to match any of them who have come and spoke to all of you. It is very difficult. It is because now we are in a service organization, and we are in a very difficult situation in history, because the pandemic really hit us so badly, and we are all overcoming from that slowly with a lot of we all have losses. We all have good people who left us during this last 1 year period. But I noticed one thing about Wise Men movement is something we have in common. There is a saying that every adversity comes with an equal or better opportunity. And maybe this adversity was quite severe, quite bad for us, but we had equal and better opportunities to be with all those people across the world. We could communicate with them, talk to them face to face through this platform like Zoom or BTM or webinars. We have a lot of platforms to communicate each other. And when I heard you had a lot of guests who came and spoke to you in your meetings, and Justice Katie Thomas, I always remember, because he is a regular speaker in many of those meetings where I had attended. And in one of those meetings, when we were in Kotte, that's some time back, and he was the main speaker, and he was giving the keynote address.
And that was a Sunday morning. And that day, he just spoke something about the people around. Mainly we are in Kottayam, and we all are from the other places across Madras, Bangalore, and a lot of people, about 300 people were assembled there. And he just asked one question. Any one of you sitting in this crowd feel that they're from an aristocratic family? Please raise your hand. And not a single hand came up. Then he said, see, I read in the morning, a lot of matrimonial advertisements I have seen. And all these advertisements says that, they're all from aristocratic families. And why that kind of a feeling amongst the people? It is very thoughtful thing, anybody can think about. And this is something that is happening because the sectarial feeling in all the ways, because I was attending the training for the ICMs, and we were just talking about this. Majority of the problem comes from this kind of a feeling from the people. They feel, some people feel that they are very big, others feel that they are very small, or they're not good enough, or those kind of feeling. And that is the reason he brought it. And he just talked about what we had, the culture and the background we all had. Mainly, I don't know whether we have any non-Christians here, but we just talk about Christianity. And then I was just going through a book and found, we had a Christian king, and all of you may be knowing, many of you may be knowing, his name was Villarvattam Thoma. I hope all of you have heard that name. It is along with the Cochin, the kingdom. And this ruler was there up to 15th century, and his son up to his grandson, I think Jacob, his name is Sarubam. Jacob Sarubam, he had only one daughter, and he is married to the prince of Cochin family, Cochin royal family, and they didn't have any children, so this kingdom joined with the Cochin royal, the kingdom of Cochin. And that is how that Christian kingdom has gone to the another religious group. So why I mentioned about this, we have a major problem related to these kind of things, whether we belong to, everyone want to be from a family of king or queen or president or ministers, or somebody very big, from different names we use. And that is why when someone has written a book some time back, and it is very clearly written, if you feel that so much worried about your background, what you can do is just think that 25 years, if you consider as their generation, you have two parents. In 25 years, you have two parents. And 50 years, you have 6 parents, 2 parents and 4 grandparents. And another 25 years time, it will go up to 16, 32. It will just double every 25 years. And by the time you reach about 1,300 years, you will have about 250,000, about 14 million great grandparents. That kind of a calculation you will be able to go through and find out that definitely we all are from the same biological seeds. That is what it is explained there. So recently, when I was talking with somebody, she said, you can definitely relate to anybody in this world. See, most of these people, when they write their family history, they connect with AD 52. Why?
And this feeling in anyone's mind, and that is giving some kind of a feeling that it is, I'm different from somebody, or this kind of feelings has to be avoided. That is what Justice Katie Thomas was mentioning generally. And these problems we all face because every one of us, we have our own ability. We are unique. That understanding is what we have to have when we talk about these kind of feelings. Because if you look at the latest Yuval Noah Harari's book, if you just look at it, we talk about our origin about 13.5 billion years ago with a big bang. And then what, 500 years ago, only we had that scientific revolution. And we have come to a stage where we can talk about all those modern accessories. And we just started flying only about 100 years ago. And the development from there and that difference, what we notice is when 1903, December 17th, when Wright brothers flew the first aircraft, the first person who flew with him, when it was sold to American Air Defense, because American Defense bought their first aircraft in 1909, and they wanted a passenger to fly with it, and they have taken one person called Napoleon Hill, and he was in that flight. When they were landing, his legs were dangling under the fuselage, and he had to lift it up for landing the aircraft. And from there, the technology has grown, and we all have flown in an A380 aircraft now with about 600 passengers. And what kind of a change in all these time. But our mind is not changed, and we still go back to our own same small little mind. That is what one thing that is pulling us back from our ability. When God created all of us, He created us in His own shape, size, and all those what ability He had, He has given us. The thinking power. With that, we can make whatever we want. And all the creation after God created human being, it was given to the humans to create. He never created anything after humans are created. And when that kind of a capability is given to us, we built this world. We built everything what we wanted. And because all the resources were there in this earth for us to take it and build whatever we wanted to make. And when we did that, even then we always went back to our own, that small mind, and that is what we have to shed. And we have to just definitely see how best we can be for the people around. So how a president, when he takes over, he can whether see everybody equally. A president or a secretary or anybody. I was talking to the international team recently because, why we are with only about 25,000 members after 100 years. And Rotary International started in 1905. And they have 1.2 or 1.3 million members. And we are only 25,000. And I noticed one thing, see, the last 10 years' time, we have spent more than 1 million Swiss francs for development of this organization all over the world. We have distributed, Swiss franc is so much, about 70 to 80 rupees, and 8 crores of rupees is spent on the clubs or the regions or the areas in the last 10 years. And our membership for the last 10 years has come down
from 30,000 to 25,000. And what we have gained. And we have blamed every time, yesterday also we had a meeting regarding the same thing. We need to have very strong clubs with very strong base. And those clubs have to generally function and, inform what is lacking and, what is required. Because we have few areas like Latin America or, Asia Pacific, some countries, Africa, and you look at Canada, Caribbean. We don't have numbers there. What all we contribute is being spent. And this amount is being distributed. So the main thing is for this year onwards, we are going to change from 100 years of history, and we are going to create another 100 years starting from this year, 2022. July, we are going to start our next 100 years. And before that, we have to have a plan for every one of us. We have to just decide, how to grow and what kind of a growth we look at. And blaming each other, sectarian decision-making is one of the major problems, they have noticed. And everybody, see, when a person from Latin America or Africa also, even they can't have their own accounts or their own kind of operations, that kind of feeling, because the politics within them is also so much. And then I'm a Rotarian. I was a member of a Rotary Club with 135 members. I'm a major donor for that. What kind of respect, what kind of setup, the Rotary. Many of you are Rotary members, I know. People are proud to say that, I'm a Rotarian. And that feeling has to come within us. And why we have to do that, just to make that kind of a reputation for our movement. And that is what we have to think about, because our very important factor that we have to think about is our movement is something, it's a different thing. It is a family movement. We all enjoy, we are from one of the best clubs. We had at least about 15 meetings last year. We had only 12 months, even then we had 15 meetings. All international delegates participated in that, a lot of them. We called everybody and, we just made it possible. And, even now, every meeting, we are calling 1 or 2 international experts in certain subjects from other countries, and they are participating. You can do the same thing. So we have to bring that closeness. We have to bring our reputation back. And we had very good reputation earlier, but, I don't know what is happening. That people say it is the quality of members, the quality of work we do. And now the Korean president, international president, you can ask our Ori, our AP this year. The international president has come out with a project called Heal the World. It is something very unique. And I said, definitely I'll be continuing with that, because heal, H-E-A-L, we can make it connected with health and education for all. And that also is one of the target I'm looking at. And, I need support of all of you. And, this is one thing every year we are changing our pattern, and, new president comes in. And I know Viceman Kuruvilla has done a wonderful job. And he is going to hand it over to Sanoj. And, he is going to take over a team, that definitely it will be done very well. But, where you have to see is, what about the others outside? How to attract them and how to make our club grow from within, and, how to extend it to the other places, even in India or abroad, wherever it is possible. And that is what we are trying. And, we also, about 4 clubs we have started outside India recently.
And it is possible from Tiruvalla and all these areas, it is not all difficult for you to have more connections. Definitely you have outside India, and it is very easy for you to start more clubs, and that's what you should try for. And I take this opportunity to congratulate the president and who is going to take over, Viceman Sanoj, best year this year, and see that a new century begins with something different. And I always admire the presence of very big people in your club. I know Nunu Chayan and Chako Chayan and all those people I remember. And Alex is a good friend because I knew him from the days of Qatar Airways. And definitely past AP, Susie Matthew, and it's so nice to see you here. And I really admire all the members of this club for taking it to this level. And please make sure a new generation, a new century start with something different. Let us have a unique club, a unique movement with an aspirational movement for others to see that, yes, we have to go and join this group. That kind of a feeling should come in everybody's mind. With these few words, let me inaugurate this installation meeting of Vicemen's Club of Tiruvalla. Thank you so much. Thank you, sir, for the inspiring speech, and wish God's blessings in abundance during your leadership as international president. May I request Viceman Thomas Cherian to introduce our area president. President Viceman Advocate Kurula Varghese and dear distinguished Vicemen, I am extremely happy to introduce our guest of honor, India Area President Viceman Aurelian B. Figueroa. He was born in 1944 in Cochin. He graduated in civil engineering from Mar Athanasius College of Engineering, Kodamangalam. He worked as a civil engineer for Kerala PWD and retired in 1999. Now he is practicing as a consultant engineer. He has been a very active and dynamic viceman for the last 49 years. He started and joined the Vicemen's Club of Cochin in 1972. He was president of the club in 1987. 2 terms he was district secretary and 2 terms district treasurer. He was district governor in 1998-99 and was adjudged the best district governor. He was LRD in 2004-2005 and regional secretary in 2002-2003. He was regional director in 2007-08 and selected as the best regional director of India area. He was area coordinator in 2011-12 and ASD from 2002 onwards. He is ICM in 2020-22. Now he is India area president for 2021-22. His wife Petronilla is a retired teacher. It is a great honor for us to have him with us for the installation ceremony. Thank you. Thank you, Raju. Viceman Sanoj Varghese will announce his team members, and Viceman Tani Sanoj also will announce her team of office bearers. Good evening to all. എൻ്റെ ടീമിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വൈസ്മൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് ജോസഫ്, ട്രഷറർ ആയിട്ട് വൈസ്മൻ സാജൻ വർഗീസ്, പ്രസിഡന്റ് ഇലക്റ്റായി വൈസ്മൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു, വൈസ് പ്രസിഡന്റായി വൈസ്മൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രദീപ് മാമൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കം സബ് എഡിറ്റർ വൈസ്മൻ രഞ്ജു ക്രിസ്റ്റസ് മാത്യു, വൈസ് ഗേയായി വൈസ്മൻ ജോൺസ് ജോൺ, ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്ററായി വൈസ്മൻ തോമസ് ചെറിയൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. വൈസ്മെൻസ് ക്ലബിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡന്റ് വൈസ്മെൻ ഡാനി സനോയ്, സെക്രട്ടറി വൈസ്മെൻ തോമസ്, ട്രഷറർ വൈസ്മെൻ ഐസി സാജൻ,
Vice Lady, Vice-Minute Omina John, Vice President, Vice-Minute Amukuti Koshi. Thank you. Thank you, Presidents. We have come to the highlight of the evening. May I request our area president to conduct the installation ceremony. Please. Am I audible? Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. To be elected to an executive office in Weizmann movement is an honor. It is a great honor. It is a greater honor than to be elected to office in any other organization. It is a far greater honor than to be elected to many public offices. For in such cases, the candidates seek their own elections and the office goes to the most successful vote getter. In our movement, since the beginning, it has been the unwritten rule that the office should not seek the candidate rather than the candidate the office. Sorry, office should seek the candidate rather than the candidate the office. Thus, your election is evidence not so much of your vote-getting ability as of the confidence of your fellow Weizmann in your qualification for office. And to qualify for office in our movement impose a rigid test upon any person. Many qualities are demanded and expected of you by your fellow Weizmann whose votes have been made you an officer. To enumerate them all is not necessary, but we shall specify four. The most important, each commencing with the letter I. Idealism is the first. Interest is the second. Initiative is the third. Industry is the fourth. In electing you to office, your fellow members have expressed their confidence that you possess these four and many other qualities and will exhibit them throughout the year term of office. That is why your election is so high in honor. How infinitely higher will that honor will be when at the close of your term you have justified that confidence. The responsibilities of leadership can scarcely be never examined. The progress of the business, government, and every sort of organization, particularly of a voluntary idealism movement such as ours, depends almost entirely upon the leadership. The trust reposed in you by your fellow Weizmann is a sacred one. The manner in which you discharge that trust will determine whether their course will go forward or backward, whether it will gain or lose, perhaps even whether it will live or die. Will you solemnly covenant with your fellow Weizmann that you will, to the utmost of your ability, exhibit these qualities which your office demands of you and consciously discharge the sacred trust reposed in you by your fellow Weizmann? If so, you may please raise your right hand and answer in the affirmative. Yes, sir. May divine providence
and guide you and give you wisdom and strength, well faithfully to discharge your trust. Now I declare Viceman Sanoj Varghese duly installed as President of the Vicemen's Club of Tiruvalla Club and the other office bearers for the year 2021-22. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. In Sanoj and his new team, we have an excellent team of youngsters, all set to take over clubs even greater heights this year. I invite Sanoj for his acceptance speech. Can I take 2 minutes for my felicitation speech? Oh, Can I take you 2 are. minutes for felicitation? Oh, sure, sir. Sure. Presiding officer, Viceman Advocate Kurula Varghese, man of the day, Sanoj Varghese, most respected international president-elect Dr. Viceman K.C. Samuel, past AP Viceman Susie Matthew, area PRO Viceman Alex Matthew, LRD Viceman Alexander Koshi, LRD Viceman Chaji Pucheril, YMCA officials, District Governor Viceman Suresh Kanath, other district leaders, vice menace, and all family members. It gives me immense pleasure to be with you all for the installation ceremony of Suresh Konat wala Shadi. new office bearers of the club for 21-22. Before I proceed, let me thank Viceman Thomas Cherian for introducing me to the August gathering. One of the senior most clubs in the region. If I'm correct, it's chartered in 1972. Is running into celebrate the Golden Jubilee in Vaishnava movement. Am I correct? During these years, your club has produced eminent leaders to Vaishnava movement. Your club is known for the dedication and commitment to our great movement. It is remarkably noticed for its meaningful community service, programs, and excellent family fellowship. Our movement stands on a foundation with 3 pillars, namely community service, cosmopolitan outlook, and family involvement. It is our duty to keep these pillars strong. സാറേ മ്യൂട്ടായി പോയേ ഒന്ന്. ഓക്കെ ഓണായി. The public always observe our services and timely actions put forward for the people around us. All of us are aware that we were passing through a difficult period due to COVID. Due to this, our membership has been dropped. Let us plan for the growth and future of our organization. We have to think collectively on how to strengthen the family bonding and how to encourage the young members to join our movement, so that we'll be able to increase our membership and have a new generation of wise men. Now the mantle has been being handed over to an able, dedicated leader, Viceman Sanoj Varghese. I am sure that with his vast experience, he will
effectively carry out his responsibilities and commendably lead your club in the coming year. I wish him all success. Thank you all. Thank you, sir. Now I invite Sanoj for his acceptance speech. International President-elect, Vice-Man Dr. K.C. Samuel, sir, Area President, Major Collin, sir, immediate past President, Vice-Man Advocate Kuriola Varghese, Secretary, Dr. Ranjit Joseph, LRD Vice-Man Shaji Bucheri, Governor Vice-Man Suresh Kannat, past Area President, Vice-Man Susie Matthew, YMCA President I.P. Abraham, Vice-Man and Vice-Rings. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതൊരു അംഗീകാരമായി ഞാൻ കാണുന്നു. മഹാന്മാരും മഹാരാജന്മാരും ഒക്കെ ഇരുന്ന കസേരയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് കെ.സി. സാമുവൽ സാറും ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഓളിൻ സാറും ഒക്കെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായി കാണുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്വക്കേറ്റ് കുരുവിള വർഗീസ്, വൈസ് മാനേജ് പ്രസിഡന്റ് സൂസൻ കുരുവിളയും നല്ല രീതിയിലാണ്, കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ 22 മീറ്റിംഗ് നടത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. അത് മറ്റു ക്ലബ്ബുകളിൽ പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച പല പ്രോജക്റ്റുകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ, അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സെന്റിനറി ഇയറിൽ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അടുത്ത വർഷത്തെ ഒരു ചെറിയ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി ഏരിയ, റീജിയണൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഹീൽ ദ വേൾഡും കിഡ്നി കെയറും ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ പ്രോജക്ട്, ചെറിയ ലോക്കൽ പ്രോജക്റ്റുകളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ സെന്റിനറി ഏരിയ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഒരു 15% ഇൻക്രീസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ടീമിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഒരു കിഡ്സ് ഫെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ബോർഡ്, സേഫ്റ്റി മിറർ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. പിന്നെ അവയർനെസ് ക്യാമ്പുകൾ, ഇപ്പം മെഡിക്കൽ അവയർനെസ്, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവയർനെസ്, അതൊരു ആവശ്യമായ സംഗതിയാണ്. അത് ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് കാലത്തും അത് ശരിക്കും ഓൺലൈനിലും അത് നടത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ ഒരു അന്നം പദ്ധതി, അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പട്ടിണിക്കാരായ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. കാരണം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആഴ്ചയിലോ ഒരു മാസത്തിലോ ഒരു പൊതി കളക്ട് ചെയ്ത്, ഒരു ഞായറാഴ്ച വല്ലതും കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ YMCAയുടെ അടുത്തും കവലയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ കൃഷി, നമ്മുടെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. കൃഷി ഭവനുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയോടും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ജോബ് ഹബ്ബായിട്ട്, കാരണം ജോലി ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ഇത് റെഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസും പല പിള്ളേർക്കും അറിയത്തില്ല അടുത്ത ഭാവിയിലേക്ക് ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്, കാരണം നമുക്ക് പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, അത്
കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. പലരും നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റേറ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും അതേപോലെ ബിരിയാണി ചലഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങണം, അത് നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റിലെ കോഹ്ലി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. പക്ഷെ കോഹ്ലി സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്ന ദിവസം ചില കളികൾ ജയിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ടീം എഫർട്ടില് ഈ ടീമിലെ ബൗളേഴ്സും അല്ലെ 2 ബാറ്റ്സ്മാനും കളിച്ചാലേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. കാരണം ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 5 വർഷമാകുന്നു. ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് ചാക്കോച്ചാനിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ കയറി 8 മാസം കൊണ്ട് എന്നെ സെക്രട്ടറിയായി ഈ ക്ലബ്ബ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി. അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ചാക്കോച്ചാനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ 2018 അലക്സ് ചാനിന്റെ കൂടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കയറിയുണ്ട്, അതും പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ തിരുവല്ല ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റീജിയന്റെയും സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ റീജിയന്റെ ഒരു ഹബ്ബായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടുകൾ തുടർന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവിയിൽ അത് ആവശ്യമാണ്. ഈ സെന്റിനറി ഇയറിൽ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തും ഈ സർവീസിനെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sanoj. May I invite Vice Minister Annie Sanoj, the incoming Vice Minister President, to say a few words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു പുതിയ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുൻപിൽ വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരുടെ ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പാതയും പിന്തുടരുവാനുണ്ട്. ആ പാതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കോവിഡിനോടുകൂടി ചേർന്ന് ഒന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മെൻസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മെനറ്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവായി നടത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Annie. It is time for felicitations. LRD Viceman Shaji Pucheri will felicitate the incoming team of office bearers. Good evening, everybody. പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ്മൻ സനോജ് വർഗീസ്, നമ്മുടെ ഇനാഗുറൽ ഓഫീസർ IP elect വൈസ്മൻ ഡോക്ടർ KC സാമുവൽ, India Area President വൈസ്മൻ Aurelian Figueredo, past ICM Viceman Susie Matthew, District Governor Viceman Suresh Kannat, Area PRO Viceman Alex Matthew, Immediate Past President Viceman Kurivula Varghese, dear Vicemen, Vice Minutes and Vicelings, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കാരണം തിരുവല്ല ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനും കൂടി അടങ്ങുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ക്ലബാണ്. അതിലുപരി CTRലെ വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു ക്ലബാണ് തിരുവല്ല ക്ലബ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സനോജ് എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ സോണൽ ടീമിന്റെ അതിൽ പ്രധാന പോസ്റ്റായ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. തിരുവല്ല ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രിയപ്പെട്ട സനോജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഒരു തട്ടകത്തിൽ കളിച്ച് വളർന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മറ്റുള്ള ക്ലബുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റീജിയനിലെ ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നും തിരുവല്ല ക്ലബ്ബ് വളരെ അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, പ്രബുദ്ധരും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള അനേക പ്രഗത്ഭരായ വൈസ്മെൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് തിരുവല്ല ക്ലബ്ബ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി പഠിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സനോജിന് സാധിച്ചു. ആ കഴിവും പഠിത്തവും ഒക്കെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തന പന്ഥാവിൽ ഏറ്റവും അത് മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സനോജിനെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ തിരുവല്ല ക്ലബിനെ നയിച്ച വൈസ്മൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കുരുവിള വർഗീസ് സാറ്, അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ക്ലബിനെ വളരെ ഭംഗിയായി നയിച്ചു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ട വൈസ് മെനറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ആനി സനോജും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വൈസ് മെനറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം നമ്മളിവിടെ കേട്ടു. ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സനോജിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ചിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അനേകം പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവല്ല ക്ലബ്ബ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി തീരും എന്ന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, തർക്കവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. പാസ്റ്റ് ICM വൈസ്മൻ സൂസി മാത്യു സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വൈസ്മൻ സുരേഷ് കണ്ണാട്ട് അവർകള് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയയുടെ PRO മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ പാസ്റ്റ് DG വൈസ്മൻ അലക്സ് മാത്യു ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം തിരുവല്ല വൈസ്മെൻസ് ക്ലബ്ബ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ ട്രൈഫർക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ CTR ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ ഈ ജൂലൈ മുതൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. CTRനെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിനെ ഇന്റർനാഷണലിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റീജിയനായി എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കാം. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ടീം അംഗങ്ങൾക്കും മുഴുവൻ പേർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ഈ സമയം അർപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് വൈസ്മെൻ. Thank you, Eladi. Next is DG Viceman Suresh Konat. Please. President Viceman Sanoj Varghese, Viceman President Annie Sanoj, International President-elect Viceman Dr. KC Samuel, India Area President Viceman Aurelian Figueredo, LRD Viceman Shaji Picheri, Past International President Viceman Jacob Cherian, Past Area President Viceman K. Abra, Past Area President and Past ICM Vicewoman Susie Matthew, Past District Governor Viceman Alex Matthew, Viceman Pradeep Maman Matthew,
immediate past president of the club, Viceman Advocate Kurula Varghese, Viceman Susan Kurula, YMCA President Abraham, Viceman Dr. Ranjit Joseph, dear Viceman family members. Viceman International, പുതുതായി രൂപം കൊടുത്ത സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ റീജിയന്റെ സോൺ 1-ൽപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ലെ പിന്നെ തിരുവല്ല വൈസ്മെൻസ് ക്ലബിലെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റായി സനോജ് സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ബഹുമതി പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളിടത്തോളം CTRന്റെ തിരുവല്ല ക്ലബിലെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് സനോജ് വർഗീസ് നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ കാര്യമായാലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും സനോജ് പങ്കെടുക്കുകയും അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇനിയിപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ സൂം മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കുറെ കൂടെ പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമം മെമ്പേഴ്സിനെ സൂമിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആരെയും ഒരു മെമ്പർ പോലും കൂടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ റീജിയന് മറ്റു റീജിയനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശുഷ്കിച്ച ഒരു റീജിയൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്കത് ബലപ്പെടുത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻക്രീസ് 20%, 15 അല്ല 20% മിനിമം വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നേടിയെടുക്കാൻ തിരുവല്ല ക്ലബിനെ പോലെ കരുത്തുറ്റ ഒരു ക്ലബിന് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. വൈസ് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പോലും ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോലും മീറ്റിംഗ് എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിരുവല്ല ക്ലബിന് ഭാവിയിൽ എല്ലാ മീറ്റിംഗും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. TO പ്രകാരക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ്മാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കുരുള വർഗീസും അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നിട്ട് പോലും ടീം അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സനോജ് വർഗീസ് വൈസ്മാൻ സനോജ് വർഗീസ് അത്രയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ താല്പര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് വൈഷ്ണവ്. Thank you. Past area president, Vice Woman Susie Matthew. Susie. കേട്ടോ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമായിരുന്നു. Respected President Sanoj, outgoing President Advocate Kurula Varghese, respected leaders, Viceman J.C. Samuel, Aurelian Figueredo, leaders of the club, Viceman J. Abraham, Viceman Jacob Charian. If I am going to talk like that, I have to follow each and every name, so let me come to the point. In the Sanoj Tiruvalla Club president ആയപ്പോൾ എന്റെ ക്ലബില് വന്ന ചെറിയ പിള്ളേരെ എല്ലാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രീതിയാകാനും എല്ലാവരുടെയും ആകാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായി ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുകയും ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബും തിരുവല്ല ക്ലബും ഒരേ ദിവസം ചാർട്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ട 2 ക്ലബുകളാണ് 14/6/1975. അങ്ങനെയുള്ള 2 ക്ലബുകളിൽ ഒരു ക്ലബിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റ സനോജിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ജനിച്ചത് 1975 തന്നെ. മാസം ദിവസമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും 75 ജനിച്ച ഒരു പയ്യൻ 75 ഒരു ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. നോർമലി പണ്ടൊക്കെ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. കൊച്ചു പിള്ളേരൊന്നും അതിന് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന സനോജ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഈ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാനം
അതൊരു മഹത്തായ സ്ഥാനമാണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് വൈസ്മൻ ഇന്റർനാഷണൽ മറ്റ് ഇതര ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലബുകളെക്കാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് എപ്പോഴും പ്രോട്ടോകോളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പാലിച്ച് മാത്രമേ വൈസ്മൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സനോജ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോകോളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലബിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന അതിലുള്ള എല്ലാവരെയും കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്നോ കരുതി. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ നീതിക്ക് ശരിയെന്നും വൈസ്മൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എതിരല്ല അല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുകയും ആരെങ്കിലും അതിനെതിരായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അത് ശരി അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുകയും വേണം. ഞാൻ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞു നിർത്താം. കാര്യം പണ്ട് എന്നെ ലില്ലിയൊക്കെ കളിയാക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞ് വിട്ടെന്ന്. അപ്പം ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞങ്ങ് വിടും. ഈ കാട്ടിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒന്നാമൻ സിംഹമാണ്. അതാണ് രാജാവ്. വേട്ടയാടുന്നതിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കൻ കടുവയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസം കഴിക്കുന്നത് കരടിയാണ്. ഏറ്റവും വേഗമുള്ള മൃഗം ചീറ്റപ്പുലിയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ആനയാണ്. ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള ജീവി ജിറാഫാണ്. പൊക്കമുള്ളത് ജിറാഫിനും ഘ്രാണശക്തി ഉള്ളത് നായ്ക്കും പ്രത്യുൽപാദന ശക്തിയുള്ളത് കാളയ്ക്കും. ഇത്രയും കഴിവുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും സിംഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാട്ടിലെ രാജാവായത്? ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന മൃഗം സിംഹമാണ്. സനോജ്, തെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന മൃഗം സിംഹമായതുകൊണ്ടാണ് സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവായത്. മർജാര കുടുംബത്തിൽ സമൂഹ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഏക മൃഗവും സടയുള്ള ഏക മൃഗവും സിംഹമാണ്. മർജാര കുടുംബത്തിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും വ്യത്യാസമുള്ള ഏക മൃഗവും സിംഹമാണ്. സിംഹിണി ഒരു പ്രസവത്തിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും. പാന്തേറോലിയോ എന്നാണ് സിംഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് ഓർക്കും. ഞാൻ സനോജിനെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സനോജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോകോളും ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ധരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലബ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നല്ല നല്ല നേതൃത്വം പാഠമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സനോജിന് കഴിയട്ടെ. ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രസിഡന്റായിട്ട് വിളങ്ങട്ടെ. കർണാടക സുരേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രൽ ട്രാവൂർ റീജിയനിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Susi. Now, YMCA President Aip Abraham, please. Vicemen and Vice Minute Presidents, immediate past presidents, guests of the day, members of the Tiruvalla Vicemen and Vice Minutes Club. Ever since the Tiruvalla YMCA Vicemen's Club was formed about 45 years back, the club has had a very strong association with Tiruvalla YMCA. YMCA വെച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, YMCA സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈസ്മെൻസ് ക്ലബ്ബ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബോർഡ് വെച്ചായിരുന്നു ആ റോഡിൽ, ആക്ടിവിറ്റി YMCA ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് YMCAയുടെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് അക്കാഡമി, ഷട്ടിൽ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി വൈസ്മെൻസ് ക്ലബ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, that is a closeness that the YMCA has with the Vicemen's Club. The last year was certainly a very difficult year for every office bearer of any club,
irrespective of whether it's Vicemen's Club or any other club. Especially the Vicemen's Club of Tiruvalla, where all the members are eagerly looking forward to their bi-monthly meeting. No other club, at least in Tiruvalla, is as family oriented as the Vicemen's Club. All members or a dinner meeting, high tea, fireside meeting, family picnic, ഇതെല്ലാം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അതും ഈ ഹൈ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുറത്തൊരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു ചായയും ബിസ്ക്കറ്റുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വൈസ്മെൻസ് ക്ലബിലെ ഹൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫുൾ ഫ്ലെജ് ഡിന്നർ തന്നെയാണ്. ഒരു ഫെലോഷിപ്പും ഒരു ക്ലോസ്നെസ്സും ഇത്ര എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് വേറെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ പാൻഡമിക് അത് വളരെയധികം അഫക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് 8,000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തിരുന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് റിമോട്ട് കൺട്രോളായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലബിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്തു വൈസ്മെൻ കുരുവിള വർഗീസ്. വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്തത്. ഞാനും 2-3 മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. On behalf of Tiruvalla YMCA, let me congratulate Viceman Kurivilla Varghese and his team for the excellent work, whether in conducting the meetings or whether in doing the projects last year. Of course, he is very efficient. YMCA ഒരു പ്രധാന ബോർഡ് മെമ്പർ ആണ്, ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഒന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ പല സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള സബ് കമ്മിറ്റീസിന്റെ ചെയർമാനും കൂടെയാണ് വൈസ്മെൻ കുരുവിള വർഗീസ്. വൈസ്മെൻസ് ക്ലബ് ആണേലും that is a very integral part of the Vicemen's Club. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല Vicemen's Club ഇത്രയും ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ Vicemen's Club ഇത്രയും ആക്റ്റീവ് ആവുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സംശയമുണ്ട്. Viceman Kurivilla Varghese, Viceman Susan Kurivilla and her team too deserves appreciation for the activities that she conducted last year. All good things has to come to an end and has to be replaced by a team who you think will perform even better. In Sanoj Varghese, Ranjit Joseph and Sajan, you have an excellent young team who can inspire and add value to the club. All the three are well equipped to handle the leadership role, whether the pandemic subsides or not. It equally applies to the Vicemen's Club led by Viceman Annie Sanoj. We have to realize that all things aren't going back to the normal that we are used to. Some of the things and practices will have to change. On behalf of Tiruvalla YMCA, let me congratulate the new office bearers on taking over the leadership of the club and the club members for electing such an enthusiastic current year. The Vicemen and the Vicelings, a wonderful wisdom year. Thank you. Thank you all. Now